মেম যখন বিয়ে হলো তার একটা স্বভাব ছিল, মেম যখন ছোট ছিল তার একটা স্বভাব ছিল, মেম যখন বড় হলো তার একটা স্বভাব ছিল, মরে গেল তার একটা স্বভাব ছিল। Few months ago, Sujata's parents feared for her life after an accident. ওই খেজুর পাড়তে গেছিল, খেজুর পাড়তে যেয়ে ওই গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ফলে ওইখানটা ব্যথা করছিল। ওষুধ নিয়ে এলাম, ওষুধ খাওয়ালাম 1 সপ্তাহ। তা 1 সপ্তাহ পর দেখছি আরও মানে ব্যথাটা বাড়ছে। তা আমি সিএন নিয়ে চলে গেলাম। তা ও হাত দিয়ে বলে যে হাড় ভাঙে নাই, ওখানে মানে পুঁজ রক্ত ভরা আছে। তা পুঁজ রক্তটা কেটে বার করতে হবে, অপারেশন করতে হবে। আবার ওকে ভর্তি করে আমরা বাড়ি এলাম। বাড়ি থেকে একটা দোকানে ধার করে নিয়ে গেলাম পয়সা, সেখান থেকে নিয়ে দেখি অপারেশন হয়ে গিয়েছে। আবার বাড়ি নিয়ে এলাম, তা বাড়িতে এসে দেখছি আবার বেদনা হয়েছে। দিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান চলে গেলাম। দিয়ে বর্ধমানে ওখানে দেখলে 2 দিনকে রেখে দিলে, দিয়ে ডাক্তার আবার ফের দেখে বলে যে সুজাতা ঠিক হয়ে গেছে, তা একে ছুটি লিখে দাও। 1 সপ্তাহের মধ্যে বাড়িতে এসে দেখছি আবার সেই জায়গাটায়। হ্যাঁ, ও যখন খাবার খেতে লাগলো তা ওই ঘায়ের মুখ দিকে মানে বর্ধমানে ওখানে নিয়ে গেলাম। দিয়ে 150 টাকা ফি দিয়ে দেখালাম। তা ও ওখানটা দেখে বলছে বাস্ট হয়ে গেছে, এর কিছু করার নাই। যখন আমি সরকারি হাসপাতালে দেখাইছিলাম তখন মোটামুটি আমার 3 মাসে খরচা হয়েছে 60,000 টাকা। লেবার দিনমজুর খাটি, আমি তো জোগাড় করতে পারবো না। 2টো গরু ছিল, 2টো ছাগল ছিল, এমনি এর কানের ছিল, আমাদের বাসন কোসন ছিল, সব বিক্রি করে আর ঘরে কিছু পয়সা ছিল 2,000 টাকার মতন, সেসব আর 5 জনের কাছে হাত পেতে ছেয়ে ভিক্ষা করে মানে ওই পয়সাটা মেকআপ করেছিলাম। After all efforts and treatments failed, Sujata's parents got her to Bolpur, to a new hospital recommended by a well-wisher. Four surgeries and months of care later, Sujata's wound finally began to heal. Right treatment at the right time has given this 9-year-old a new lease of life. For Sujata and many others in India, healthcare is a challenge. India has the largest population of poor people and the biggest chunk of patients in the world. It also has the most privatized healthcare system, which unfortunately is not accessible to the needy. On the other hand, the government health infrastructure is stretched to its limits. The mandate to provide free healthcare to 70% of India's population is constantly challenged by personnel shortages, logistical hurdles, and infrastructure constraints. Over 2/3 of India's healthcare expenditure is made in pharmaceuticals. Though every effort is made to provide drugs to the needy at no cost, a complex supply chain of this scale is bound to have its limitations. This, in turn, forces patients to turn to local retailers, often located just across the street from government hospitals. In an environment with such a large disparity between demand and supply, social entrepreneurship ventures such as Glocal are poised to bridge this gap. Glocal charges patients around 1/5 of the fees a hospital with similar infrastructure would otherwise charge. The multi-specialty hospitals are designed to cater to primary and secondary health needs of a family. Covering a population of about 5 lakh,
within a 14-kilometer radius, each of the hospitals is equipped with 24 hours emergency services, outpatient and inpatient departments, technologically advanced operation theatre, labor rooms, and minor injury units. I came about a few days ago just to start a collaboration with Glocal. We have an interest in sort of having a joint learning experience, a learning exchange with Glocal here and with Mount Sinai in New York. So I came to see patients that are, have GI complaints, liver complaints, and hopefully we'd be able to start an endoscopy relationship where I would be doing some endoscopes here, some upper and lower endoscopy, and then be able to sort of telecast that to Mount Sinai and be able to start a dialogue. There's a very rich, disease sort of pathology out here, and it would be great for the medical residents at Mount Sinai to learn from, the doctors here as well. They've had, from who I've met, there's been 30, 40-year experience out here. I went to the government hospital around the corner here, actually, and this hospital comparatively is a palace. The conditions are a little different. I think here they've been very mindful of infection control, and you can tell that things are very clean and put together, and so I think that it was a shocking experience to kind of see what goes on at some of the other facilities and then compare it to here. Sudhir Birbangshi lives in the interiors of Bolpur in Sadipa village. Few months ago, a foot injury rendered him immobile. রাজক্ষেত করতে করতে এমনি জমিতে লেগে খোঁচা লেগে এই ঘায়ের সেজন হয়ে গেল। কলকাতাও দেখিয়েছি, বর্ধমান দেখিয়েছি, তারপরে শিউড়ি দেখিয়েছি, আশেপাশে অনেক জায়গায় দেখিয়েছি। ওই বলেছিল যে পা কেটে বাদ দিতে হবে। তারপরে এবার ওখানে পয়সা পাতিতে পারলাম না। দয়ালদার বাড়িতে এসে দয়ালদার ঘায়ের ব্যাপারটা আমি দেখতে পাওয়ার পরে আমি তখন দয়ালদার যেসব ট্রিটমেন্ট উনি প্রিভিয়াসলি করিয়েছিলেন বর্ধমান, তারপরে সিউড়ি, বিভিন্ন জায়গার থেকে, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোর থেকে, তো সেই রিপোর্টগুলো দেখার পরে আমি ওনাকে জাস্ট বলেছিলাম যে আপনি যদি মনে করেন আপনি আমাদের গ্লোকাল হাসপাতালে আসতে পারেন, সেখানে এরকম প্রচুর আমাদের ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন যারা হয়তো আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। Birbangshi's foot had to be amputated to save his life. An expensive operation that was possible because of his Rashtriya Swasth Bima Yojana Smart Card. This central government health scheme provides protection to BPL households from financial liabilities arising out of health shocks that involve hospitalization. Glocal has tied up with the government to implement the scheme in all its 5 hospitals in West Bengal. The Bolpur facility alone aims to tap the 550,000 rural insurance policy holders in Birbhum district. Biomedical waste is any waste which is generated during diagnosis, treatment or immunization. Glocal is driven to bring high quality, affordable healthcare to the masses of India, a daunting task that is only possible with a continuous supply of skilled manpower. In partnership with IndiGram Skills and Knowledge Initiatives, Glocal has launched skill development programs focused on nursing and training paramedical staff. iSkills train students from the local community, ensuring maximum participation at the grassroots level. ডিউটি সকালবেলাতে 10টা থেকে স্টার্ট হয়, বিকেল পর্যন্ত চলে। আর তারপর আমার এখানে যখন যেরকম জায়গায় আমার ডিউটি পড়ে, কখনো এইচডিউ, কখনো ফিমেল ম্যাটারনিটি, তখন সেরকম সেই জায়গায় আমি ডিউটি পালন করে থাকি।
ওটি যদি কখনো কেস পড়ে তো ওটিতে আমি চেষ্টা করি বাকিদেরকে হেল্প করার। আর ফিমেল ওয়ার্ড, মেল ওয়ার্ড বা ম্যাটারনিটি বা এইচডিউ যেখানেই ডিউটি পড়ুক না কেন, সেখানে আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে পেশেন্ট কেয়ার করা। পেশেন্ট কেয়ারের মধ্যে পড়ে মাউথ ওয়াশ অ্যাট ফার্স্ট, তারপর তার ভাইটালস নেওয়া, বেড চেঞ্জ করা, পেশেন্ট কেয়ার দেওয়া মানে মেডিসিনস দেওয়া, এই সমস্ত কিছু পড়ে। আগে যেমন আমার হাউস ওয়াইফ হিসাবে আমার উপর যে একটা মনোবৃত্তি ছিল, এখন আর সেটা নেই। আমি যেমন একটা কাজে যুক্ত হয়েছি, সে আর্থিকভাবে যে স্বাবলম্বী হয়েছি সেটা হ্যাঁ গুরুত্ব পেয়েছে আলাদা। Timely intervention could save Sujata and Birbangshi, but many lives are lost due to poor healthcare in India. The need of the hour is to revolutionize the delivery of healthcare, making it affordable and accessible, even in remote regions of the country. Because healthcare is a basic right.